This is dedicated to our fiam batch because we are one family. Tandane, 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 tandane. చూసారా ఏ చోటైనా ఇంతానందానే. Popu, kelukutu, popcorn tintu, Popaganda cheddar. All three recording? Okay, hi guys, what's up? This podcast has officially become a way for me to make new friends because I have run out of friends and here are the new friends. What is up? You figure out your podcast and the friend ho. But Rajiv and Likitha from our fiam batch, how are you finding yourself in this position? Esteemed Frozen, position. man, completely frozen. Hey, starstruck, biggest fan. Okay. I'm just saying this because na footage koncham ekku pedtadu kabatti. The thing is, first of all, it's so random because I've deactivated my Instagram for the past 3 months, I guess, and then I decided to come back to the platform, and then I saw PH's story saying that like next to podcast ki really I don't really have any guests, so fan batch nunchi తీసుకుంటా. The topic of the podcast is Tollywood unofficial trilogies అని చెప్పి. So it sounded really interesting and నేను కొన్ని suggestions పెట్టా. Which were వచ్చిన వాళ్ళు I think he had some interesting ideas. Very clickbaity. Yeah, very much. Yeah. Because everybody had this similar like Agadu, Badshah, Dhukudu, which technically are trilogy. Like you could watch it as a trilogy, but there's no creativity. Like I think it's more fun to సంబంధం లేని సినిమాల్ని ఒక ట్రిలజీలో ఫామ్ చేస్తే there's more pattern recognition in that. And I think both of them actually even nepotism because I know her from before. Man. That's how I got her. But then he gave some pretty, even though clickbaity, some interesting trilogy options, which we'll discuss. So audience ki koda like I'll explain what a trilogy is. Cool. My camera is that right? Okay. So it depends on what your age group is, but మీరు ఒక పురాతన కాలంలో పుట్టుంటే you would have known the concept of Moser Bear DVDs, right? ఇట్లాగా 3 సినిమాలు ఒక DVDలో ఇచ్చేటోళ్ళు. సో అలాగే మన తెలుగు సినిమాలో if you have to make a 3-film DVD that you can unofficially call it trilogy. So that's what we are sitting here for. We are going to form unofficial trilogies of TFI and interesting session ahead. Yeah. Your face doesn't look like that at all. Koncha excitement fake cheyachuga. నాకు భయం వేస్తుంది. Yeah, don't call her out, man. So I'll start. Cool. Do you want to start with like heavy duty or like chill? Let's start with chill. Chill to heavy duty, let's go, no? Okay. ఏం చేయాలా స్లాప్ డాన్స్ చేయనా you really I'm also equally tense no నువ్వు వచ్చి దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ చేయకు. So the first trilogy is heroines feeling main character energy, which is like the story is primarily of the heroine and the hero just happened to be there as incidental to the plot or not too. So Sheila Saw and Godavari, have you watched all 3 films? Yeah, Yes. I did. What do you think? Okay, cool. Sheila Saw, love it, absolutely love it. Godavari, the same thing. And what's the other one? You don't? I thought it's an interesting fit in this trilogy. Really, I don't really feel like it's a main character energy because at the end of the day, it's a stereotypical Trikram bimbo, Did right? you watch? Yeah. చూసావు నువ్వు? Yeah. I mean, it is. It's not a main character energy. And see, the story revolves around her and all. Like she. No, that's what main character energy is. No, but she doesn't feel like the main character. No, it's always Nitin. No. Or I her mother. relate myself to her chala. Oh no. Bro, Yeah. for once, let's let the female speak, man. What do you think of her? Oh, man. Like I relate myself too much to Samantha in that movie. And see, this is one thing Trivikram gets a lot of hate, right? Like, oh, bimbo characters. And but I think Trivikram bimbo characters, at least Atadu తీసుకున్నా తీసుకున్నా even నువ్వే to that extent better గా like they are bimbos. But then it feels like they are real bimbos. Like real people, not like cardboard bimbos. Like you really get to feel her feelings, right? Like it's all so cute. Like it's portrayed too like so cute. But ఏదో ఒక్క scene line you'll go like oh. No, that and also Atadulo like I truly felt for Trisha's emotions. ఒక్కసారైనా నా పేరు పెట్టి పిలిచావా? Yeah, so you really get to feel her feelings like oh like okay That's she's a too bimbo, cute. she's like a cardboard character అనిపించు but then But it's you too feel her cute. emotion. Obviously, it's a great start. No, the thing is I do agree Trivikram's characters are
overall bimbo, but I think Atadu and Nuve Nuve. Yeah, Nuve Nuve also Nuve I think నాకు is చాలా a ఇష్టం. interesting Yeah, Daz Little Princess. And a cinema, if you remember, it starts off as her story, right? Like because her mom is over ambitious. Yeah. Like she wants the daughter to She be has high a achieving. certain expectations on Samantha. Like, And then she's like a normal girl. Like I'm mediocre. I want to be normal. And I'm mediocre. Like Yeah. you have these expectations of Yeah. me. So it's kind of a coming of age of her story. Yeah. Like her mom also accepted her being mediocre, But it's patronizing. more of a coming of age for her mom, no? Like she She accepted the daughter. Yeah, she stays the same. Yeah, true. Mother accepts Karke chastity. ఉండదు. Samantha is basically the same, but now she's more happy because She's more happy because now she's in a house like that Nitin's Accepted household house. where Yeah. shampoo bottle pine ledu. Yeah. And Nitin doesn't have a character in the movie, bro. Basically, it's mostly Samantha's story. very accommodating character. Yeah. Just So to I make think you it's feel one of things. those progressive Trikram films where నేను సమంత కోసం కథ రాసా Yeah. ఇప్పుడు ఒక హీరోని పెట్టాలి సో నితిన్ పెడదాం Correct. అని అనిపించేలాంటి కథ సో And it's also quite refreshing, no? Like for somebody who's very basic and who's very insecure about herself, ఒక Yeah. heroine character ని తీసుకొని yeah and to make a film about somebody who's just accepted themselves. Yeah. Usually coming of age లో నేను ఏదో చేయాలి. yeah. Like వాళ్ళు painfully. reverse it's going of age Yeah, it's back of going age. back page. Yeah. And did you get to read the book? Like, are you aware of the book? It's Yeah. Original, Yeah. Meena. లేదు అంటే చదవలేదు. చదవలేదు, but I know. But you're it's- aware. Yeah. Yeah. And there's also a movie, Krishna చేశాడు. Which is also based on Yaddam Yeah, Sulochana Meena. book. Yeah. కానీ అందులో ఎంత And he బింబో didn't give a కాదన్న credit, no? డైరెక్ట్ చేశారు అనుకుంటా. అనుకుంటా yeah He didn't give a credit, no? ఫస్ట్ ఇవ్వలేదు. కాంట్రవర్సీ. Vikram never gave, bro. No, what happened was first ఇవ్వలే. After 3 days they added a special thanks card. Supposedly నాకు తెలియదు but supposedly in the original she was not this much of a bimbo అంట but Vikram I need to add my own originality to it and he made her a But that's fun though. bimbo Like, but it's cute bimbo. Yeah. I like it. Actually, fun fact, like I was the most amount of times I've watched a film in a theater. It's 8. Yeah, 8 Like, times it you is watched 8. in theater. Yeah, only for Samantha, man. I used to be. I still am a big Yeah. Samantha fanatic. Samantha was Guruji's muse I think 3 films he did. Yeah. ఇలియానాతో కూడా చేశాడు. Pooja's also did the same. పూజాతో 3 ఎక్కడ చేశాడు బాయ్. అంటే Two the అనుకుంటా. third was supposed to be Guntur Karam. Yeah. Yeah. I think Trikram has heroines Yeah. muse as a phase. No, it's actually see Samantha to musing అనేది even though it's a very flat character, like all the characters are very flat and accommodating towards the hero, but still they've become iconic in their own sense, like Trikram, Samantha. Yeah. But how was the peak? How's for the me? peak? తర్వాత పూజ ఎక్కితే he tried to I think the first time he branched out actually deliberately wanting to give a heroine some meat. ఏ సినిమాలో అంటున్నావు? Arvind Sameta. Oh yeah, she's Because the whole catalyst. Yeah. She's the catalyst for the entire film. But then it doesn't really work out as like I think she's the sore thumb of the film. Like even though he has written high achieving characters with Pooja Hegde, like the characters he has written for Samantha and the flat and all, these have become Exactly, iconic. that's my point. Like I think నువ్వు ఒక high achieving character పెట్టినా I think a bimbo Samantha is more interesting character to watch. Samantha, I might look like a very male chauvinist that I'm saying this, but female, what do you think? Yeah. You're saying you relate to the bimbo-ness of Samantha and Yeah, I do. and అయిపోయింది. hi, you want to talk about something Chila, so you can. చీలసో అంటే మాట్లాడడం ఏముంది, లైక్ యూజువలీ ఫీమేల్ లైక్ యాక్చువల్లీ Just గ్రేట్. defined the whole anti-podcast. మాట్లాడడం ఏముంది? అంటే చీలసో గురించి అంత కొత్తగా ఏం చెప్తాను, సంథింగ్ దట్ హాస్ నాట్ బీన్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ బిఫోర్, లైక్ గ్రేట్ రైటింగ్, లైక్ గ్రేట్ ఇట్ హాస్ అ గ్రేట్ మూడ్, ఇట్స్ అ గ్రేట్ మూడ్. Bro, let's put you on spot. Actually, Okay. we female గురించి మాట్లాడుతూ like two men ranting, I feel it's too close to home, so I think we let the women speak. This whole segment is like what you feel only. ఇప్పుడు నేను చూసి చాలా రోజులు నష్టం ఇప్పటికి అడుగుతుంది. చెప్పాను. బట్ లైక్ అందరూ నా అంత ఖాళీగా కూర్చొని Yeah. ప్రిపరేషన్ చేయరు కదా. No, Chilasolo, the thing I నాకు loved the most about that film is, okay, like it's a great love story and all of that, like it does what it's supposed to do. As a film also, it's a very refreshing, breezy film. Yeah. And as a activism piece also, like a message piece కూడా Yeah, very subtle. వెరీ సటిల్ ఏం Underline. కాదు, కొంచెం గుద్దుతాడులే, I think ఏం కొంచెం లేదు. హ్యామరింగ్ ఉంటుంది. The thing I'm actually surprised about Chilasolo is he actually got depression right in the film. Depression, mental and- health. Mental health. She Depression. has bipolar. She has bipolar. Yeah. Like I think she'll get depressed and then she bipolar. I think it's like an overlap. But mental health is Yeah. baga, like it's a She good did such a great representation job. of mental health. Rohini. Yeah, garu. Rohini. Yeah. Do you remember Rohini's parts? Rohini is someone's Rohini is mom. heroine's mom. Yeah. And she has mental health condition because of which ఆమె పెళ్ళిళ్ళు సెట్ అవ్వు.
నాకు అది What do you remember of Sheila So? Just I'm curious. What is your memory of Sheila So? Sushant's mom, అంటే Sushant will be not interested in marriage and Okay. such things. So his mom will set up a date. So impromptu date ఇలా అది కూడా అపార్ట్మెంట్ లో ఎవరు లేరు పో అంటది. Yeah. So no, he'll be like all uncomfortable. Yeah. So and then Sushant will go and then they'll have this awkward conversation and then they'll get married. This is all I So remember. as men, we remember the female bits. As female, she remembers the male bits. Desh badal raha hai. But I think Sheila So, it is a pretty main character energy of. See, like I said, it's a coming of age for the guy also. Like he's also becoming from a boy to man. Like, and story కూడా అతనే కదా ఫాలో అవుతాం. We start off of him like not Yeah. wanting to get married and then he But realizes then the he ball wants to will get be in married. her court. That's the interesting thing because he never has the confusion. Our mind fix in that he's like, okay, I'll be by her. And she's the one who's oscillating. Like Fida Sinmalo Sai Pallavi laga. So I think she becomes the decider. Like వీడితో ఉండాలా లేదా and finally it's her call. Shekhar Kamla did a good job in Godavari. Correct. And actually it's pretty surprising how Shekhar Kamla gets that. He must have had like a really nice community of female friends or he just really is good at visualizing women's And feelings. you're forgetting Gautam Menon talking about this. Oh, Gautam Yeah. No Menon. man, Yes, completely bro. peak male gaze. Like ఏమై చేసావే is peak male gaze. Like Gautam, it's like I want men to like fucking get mad at her kind of vibe ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక సబ్రెడిట్ ఉంటుంది మెన్ రైటింగ్ ఉమెన్ అని చెప్పి లైక్ ఇట్స్ సో In TFI? నో ఇన్ రెడిట్ దిస్ ఇస్ అంటే సబ్రెడిట్ కాల్ TFI లోనా జనరల్లీ ఇన్ ఆల్ ఫిల్మ్స్ ఏది బుక్స్ బేస్డ్ అది okay. సో ఇట్స్ వెరీ లిటరేచర్ బేస్డ్ బట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బుక్స్ లో దిల్ టేక్ దీస్ ర్యాండమ్ పారాగ్రాఫ్స్ ఇన్ విచ్ యు నో మెన్ ట్రై టు రైట్ అబౌట్ Okay, like ఉమెన్ voluptuous అన్నమాట boobs, yeah, like లైక్ ఇట్స్ mostly. లైక్ కంప్లీట్లీ I మేల్ don't know గేజ్ why I thought of that thing first. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఇట్ ఇస్ Yeah. సో ఏమై చేసే కొంచెం అలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు నేను It's like నా a గర్ల్ typical, ఫ్రెండ్ ని అలా it's చీరలో like a నడుచుకుంటూ typical, no, that and also like it's the male stereotype like how a woman is, right? Like she's flipping Ah, this very- side, she's But constantly but that oscillating. confusion is for real. Okay, you do relate to that. Yeah. Okay. Fair So enough. chinnappudu it's like why is she behaving like this? but it's kind of Peddayakadu it's annoying like also, it's kada. too relatable. But it's kind of annoying. No. No, It's the thing not. is, see, it's Chinnappudu always it the was fickle- annoying. Peddayak it's not. The Oh, fickle really? minded is I think it's reverse, bro. Because Chinnappudu it was kind of cute, but No, ఇప్పుడు చూస్తుంటే bro, it's reverse she's for such a us. pain to put. No. Okay. That This is a confusion hard. is- This is a hard. This or that. Uh-huh. Godavarilo Kamini is also kind of flawed in this way, right? She's not like the perfect ideal woman. Yeah. So is Jessie. Ante Jessie and we can't compare Of both. course you can. Why not? We can't. Ante Tanna personality is totally different. Sita is all that, you know. Both are moody as fuck. Sita but is that's not the male gaze, moody. See, the thing is, like, the problem is, Godavari lo, if Sita is fickle-minded, you see other characters also, you know, sharing that trait. You kind of make it, like, Shekhar Kamla makes it feel like it's a common human trait. But నువ్వు ఏమై చేసేవేలో చూస్తే కార్తిక్ is always the most logical and calculated guy, but then Samantha becomes Not the most- always though, because Karthik could have just fucked off Like from the Jessie relationship. No, that would have has been the her most logical reasons. thing, man. Yeah, but then but that again would it's be like a Samantha. boring movie. But then again it's Samantha, so Yeah. obviously it's very difficult to. Jessie has her reasons to be confused. Why? I mean, Why? ఇప్పుడు నువ్వు upbringing family అవన్నీ చెప్తే ఇంక దాన్ని వాళ్ళ nobody can ఇంట్లో argue that. ఒప్పుకోరేమో అనేది ఇట్స్ అ మేజర్ But then థింగ్. she also keeps like, bro, I watched this film recently, so I have a lot of frustration about that. She also keeps like breadcrumbing him, right? అవును. She knows that he has feelings for him. Yeah. And So she has so the she can do feelings the- too. But It's she just can that do the she logical can't thing of marry like, okay, him. but this is not like. It's just that she can't marry him. Then And why is she being like, let's be friends? When she clearly knows that he has feelings for her. It's like she's trying to kill her emotions there. No, You she's, have she's to. loving the attention. So she's like, Who doesn't love But she doesn't want to attention? commit. You don't love attention? I do, but then I'm not going to jeopardize someone's feelings just because I want to feel like flattered, right? I See, don't. Of course, I'm talking in an idealistic scenario. Yeah. But I think it's kind of annoying also as a viewer. What do you guys think? Let us know. But as if, because this was one discussion we had in the first episode of the podcast, that Yema Jesava is a peak male experience. Like, no Oh, woman yeah. would watch Yema Jesava and be like, this is something I very much relate to on it. I think I thought women would be like, Jessie is so toxic, she's so problematic. And woman antarane anukunna. No, she's not toxic. That confusion is for real. Like she wants to marry him, but she can't. She loves him, but she can't express But that. she also agrees to marriage. And then she's like beating him. Arey, నువ్వు నన్ను వదిలేసి నువ్వు ఏడి పని చేసుకోవడానికి ఇంట్లో వెళ్ళిపోయావు. ప్రెషర్ ఉందేమో బ్రో. That's too much. See, Yeah. even though ఇంట్లో pressure ఉన్నా కూడా Bro, like she's obviously- not a teenager, right? Of Exactly, course. that's the point.
That's the point. You can be a little accommodating Bro, towards your I'm boyfriend also also. like being very anticipative. One of They are main character energy వాళ్ళు చాలా ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ ఏమో మేబీ దే హ్యావ్ అ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ లైక్ షీ కాంట్ సే షీ కుడెంట్ సే నో ఏమో I know she has her reasons, but then you know, see, everything comes down to objectivity, right? Like subjectively speaking, everybody has ఏమో their ఐ స్టిల్ reasons. డిఫరెంట్ జెస్సీ Okay. yeah Hey, come on, man. It's like watching Mindhunter and saying ki every psychopath has his own reasons. Wow. But Like, everybody has their own reasons to see, the thing is, act how see, everyone is flawed at the end of the day. Yeah. But our flaws nu rationalize చేయగలవా లేదా అనేది point, and I think అంటే ఒక 2.5 hour మూవీ చూసి వి కాంట్ జడ్జ్ ద హోల్ క్యారెక్టర్ రైట్ అదొక that is the whole point of the Yeah, movie, man. movie అంటే అంతే. అదొక You realize they're not real people, no, they're all like different నో characters. అంటే That's the whole point. ఒక రియల్ టైమ్ క్యారెక్టర్ లాగా తీసుకుంటే జెస్సీ యూనో షీస్ మోర్ దెన్ అ క్యారెక్టర్ So మోర్ you're దెన్ saying- జస్ట్ ద ఫిల్మ్ క్యారెక్టర్ Okay, let's not put her on spot, but that's what you feel. యా దట్స్ వాట్ ఐ Okay. ఫీల్ Ha, నాకు Two empathy males create don't కాదు. feel that. Man, What do you have think, succeeded, Ray? man. I actually relate to Sheila so more. Sheila so No, she's like asking about Jessie. జెస్సీ Jessie, I mean, I'm also too many. Yeah, Things they I just want to say like that's a you problem, like you relating to Jessie. Yeah. No, but I also get because Yeah. No, bro. I fully understand her feelings. I fully understand her side. But on objective level, when you're watching as an audience, No, but see, the only thing is she could have acted a little bit differently than how she acted. Like, we get her entire circumstance and all of Yeah. that. We get... Many films could have acted very differently. ఎగ్జాక్ట్లీ No, Wow, నేను ఏమన్నంటే man. empathy create I అవ్వడానికి. could relate to Jesse because I was exactly okay, that. once again, as a moderator, let's officially include Yema Jesave also as a woman feeling main character energy. Yes, Yes. we should. And now you can rant about. Just తన point కి I don't think the point is empathy create చేయొద్దు అనేది గౌతమ్ మీనన్ point. You should not fully empathize with her అనేది. Bro, I as a storyteller, as a creator myself, I do understand flawed characters are more fun. Yeah. But I think there's also a line between like, okay, this is like kind of getting annoying. To being on this side, okay, like it's kind of I'm looking forward to what you do next. No, I don't want him అనుకుంటూనే she'll fall in love with him. That's the No, but magic. everyone has. But she's convincing me though. Like, maybe Fuck now off, I watch don't. EMI Guys, she's brainwashing us. Let's Yeah, not be part of like- this cult. Come on. Yeah, we hate Jessie Club. Bro, come the on. thing, okay, this is like another detour I'm making. Like, have you watched Yeto Velipel Manasu? Yeah, I I did. don't remember it at all. I feel Yeto Velipel Manasu is a more logical Samantha than Yema Jesavelo Samantha. And Like, yeah, what's her name? Nidhi? No, Siri. Nitya. Nitya. So I'm saying Nitya is a more rational character because she has like a whole. You remember the movie, Yeah, right? yeah, I do. She has like a whole arc, right? Because Amma, she was being clingy till the first half, అవును and then second half, she takes up a job, she gets a life, and then she's not Yeah. like dependent on this Yeah. guy. So I feel in that sense she's had an arc in Yeto అది Velipel అది Manasu. ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్ స్పాన్ లో జరిగింది ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్ But స్పాన్ లో okay, I'm జరిగింది saying as a viewer, at least even if the Nitya character did some lame stuff in the first half, you get to see her more matured side in and the if second you half. travel with Jessie like a few years But I think Jessie 10 years later also really toxic only. she's I think not Jessie is the kind of toxic. person, like her marriage anniversary, she'll be like, Karthik will plan something like really surprising, and she'll be like, let's fight. No, I wanna have some drama today. Like she'll just do some drama for the fuck of it. I think she loves drama. Yeah. Jessie, and that's what you like about I her. love drama. I think Karthik is also not toxic, but he has a thing for accepting he can tolerate toxicity, and I think Jessie is a toxic prototype. I mean, he's a So I think- filmmaker, man. I don't Yeah. agree He to does. this. Let us know in the comments. Yes. You know why you don't agree? Because if you agree she's toxic, that would also mean you're toxic. Yeah. So you would not Could wanna be, accept yeah, it. yeah. But I think so. Toxic is a heavy word maybe, but Fickle-minded, maybe. problematic, annoying. Okay. Godavari, do you have anything to say? Godavari, okay. Yeah. You were saying they both are incomparable in their own way and all yeah. that. But I'm saying at least she's shown in a more No, individualistic Sita light, right? knows Sita. exactly knows what she wants. She has a life, Yeah. if not for Sumant. Like You feel so I feel. because I'll tell you why. yeah. Because boyfriend కాకుండా she has a life. She has like some బట్టల దుకాణం Yeah. ఫాదర్ తో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆమెకు లైఫ్ అయితే ఉంటుంది. Okay. Don't you think Jessie is like too boyfriend like oriented, like her whole life is like you're giving me attention, you're not giving me attention, you're not giving me enough attention, I don't want attention, it's just attention. You feel so because Sita has, she knows exactly what she wants. Not that. I'm Breakfast saying can she has chal, a lunch life. can chal, dinner can I'm chal, saying another good she has that clarity. She has a life. She doesn't have a life.
No, I don't agree to that. I mean, they show her going to office and all, but then Yeah. office కూడా బస్ ఎక్కడ చూపిస్తారు. ఆ బస్ అది కేసు చెన్నైకి పోతుందో ఎవరికి తెలియదు. ఆఫీస్ కూడా ఆ అమ్మాయి ఏదో ఆఫీస్కి వెళ్తుందని చూపించారు. వీడా అమ్మాయి ఆఫీస్కి వెళ్ళడం She might be the చూస్తున్నాడు అని conductor in bus, bro. Who చెప్పి knows? you We don't know know. what she's doing in the bus. ఆఫీస్ క్యాఫ్టీరియాలో ఒకసారి కలుస్తారు. Oh yeah, ఎక్కడ? అంటే వాడు ఆఫీస్ క్యాఫ్టీరియాలో She కనబడి might be నేను ఇక్కడ చాలా she might రెగ్యులర్ be tea అంటే అమ్ముకునే ఆమె in the Hey, cafeteria. Who knows? why are you making Jessie like this? Because we are not shown any of her life if not for this. Oh no. But Bro, that's the entire one point, more that's Jessie Karthik's trait, life. she speaks Malayalam, bro. That's it. So interesting. No, I don't say that. I mean, అంతగా నేను లేదని చెప్తున్నా ఆవిడ క్యారెక్టర్. Yeah, dude, there's literally nothing that you can Can add you to that define like character. Jessie's traits? Like 3 traits, give me, bro. She's a regular woman, like normal woman. Yeah. 2 traits lo regular and normal. Third one. See, the thing with Jessie is she's confused, but she takes half decision. And she drags people down along with her. Exactly. She doesn't. Of course she does. And they are in a relationship. Okay, I don't know, a situationship maybe. Yeah. So Attentionship. As long as you give me attention, I want you in my life. Bro, But I think let's- every time you're attacking Jessie, she's like feeling Yeah. you're attacking her. Yes. So that's a difference of opinion. Yeah. All Jessies hit your boyfriend. But so Godavari is a very interesting character. Again, it's మరి people గోదావరిలో saying అటెన్షన్ లేదా? నేను అందంగా లేనా? నేను అసలేం that. బాలేనా? That's just a element of her. That's not her whole fucking personality, right? Really? Yeah. When Sumant is, flirting with her Wow. with his mardalu, why did Sita get actually- jealous? element of her personality. Jessie is So way you- too closer to her Maradalu in Godavari than Jessie, huh. Sita. No. What I'm saying is Jessie and his Jessie Maradal. traits are way too closer to the Maradal character. Yeah. Because that's she's also, also right? she's also hung. ఇప్పుడు బాగుంటుంది What's her name? Raji. రాజీ బాగుంటుంది, తర్వాత కమల్ కామరాజు క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. సో షీఈ్ ఆల్సో I would want a cat fight between Jessie and Sita. Oh, yeah. That would be. సీతానా ఓకే I mean, if Jessie is playing the Mardal character. ఓ యా that would be That would hilarious. be a nice confrontation between them. Yeah, great pre-climax. But yeah. So you're saying Sita is Even not any Sita craved less for problematic attention. than. Even Sita craved for attention. Bro, that can be Ante- facets of your personality, man. That can't be. See, like for instance, Sita You has a job. you are nitpicking about Jessie and then you are all okay about No, we are- Sita. Just in terms of, even though If Sita is I okay, agree that they're different characters, if but you're you're saying you'd okay- side with Jessie over Sita, is what you're saying. I'm okay with both actually. I take both. But if it's a competition, Yeah. Okay, if I have to pick, I'll pick Jessie. Wow. then this discussion is going nowhere. Yeah, this discussion But you is let us going know, nowhere. Jessie or Sita, who is less. I think these kind of debates are fun. Yeah, You know, it people is. can take sides. I mean, isn't Who's- that why we're doing this and stuff? Yeah. So whose side would you pick, Jessie or Sita? But that's it. We'll move on from this trilogy. Yes. Yes. I think this can go on for. Wow. Okay. So next trilogy. Is what? Which apart run ఒకసారి చూసుకుంటారే, నాకు మర్చిపోయాను. Or do you want to go next? Yeah, I can go. Like my interesting thing is Telugu remakes that are better than the originals. Okay. And my picks are Shankar Dada MBBS. I know it's a hot take, Shankar Dada No, I MBBS. think it's a very agreeable take. Everyone No. agrees with Everybody, see, I have friends who like Munna Bhai more. Really? Yeah, they are Yeah. North Indians maybe. తెలుగులో ఐ థింక్ బ్రో సీ లైక్ కొన్ని సినిమాలు తెలుగులో కూడా లైక్ ఒరిజినల్ బాగుంది అంటారు బట్ దెన్ ఐ కాంట్ ఫైండ్ అ సింగిల్ తెలుగోడు హూ విల్ సే మున్నా Munna భాయ్ Bhai ఇస్ is బెటర్ better. యా But yeah, Shankar Dada, Gabbar Singh and Tammudu. ఓకే కెన్ యు లైక్ చేంజ్ తమ్ముడు బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సేమ్ హీరో ఫిల్మ్స్ Same hero films, huh? యా Gemna remake, like we did not make great remakes films. The other ones I have are Gaddal Konda Ganesh and stuff like that. So టాగోర్ బట్ టాగోర్ ఆల్సో చిరంజీవి శంకర్ yeah. బట్ టాగోర్ ఇస్ అ గుడ్ రీమేక్ Superb. డు యు వాంట్ ఇంక్లూడ్ మిస్టర్ బచ్చన్ Billa. బిల్లా yes No, come on. What are you saying? Of David course. Billa is way better than Sure. Billa, man. I didn't even watch David Billa, but I'm sure What Meher are you Billa is saying? better. It's my podcast. I'm keeping Billa in this Yeah, but trilogy. it's my Even list, though man. this It's my trilogy, I list. don't care. It's my list. But yeah, I think Billa. You finish your trilogy, Huh, and then like- I will edit it and I'll add Billa. No, but I'm saying Tammudu, like, see, the reason why I picked these 3 films are kada వేరే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళది అడాప్ట్ చేసుకుని దానికి మన మసాలాలు తట్టించాము అంటే లైక్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ టెల్స్ యూ కి తెలుగు సినిమా సింటాక్స్ లైక్ వాట్ మేక్స్ అ గుడ్ తెలుగు ఫిల్మ్ అని Yeah. సో లైక్ ద కామన్ పాయింట్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ దీస్ 3 films are like we get heroes, man. We get good male protagonists, right? Like out of everything.
and then we get the emotion better. నాకు శంకర్ దాదా What MBBS is the remake of Tamudu, by the way? Kayamatsa. no Jojita Vaising under Amar Khan. Amir Khan. We get the emotion way better. Like did you watch the I original? didn't watch the original. I didn't. So, yeah, నేను చూసా. అందులో cycling. Cycling అది. ఇది boxing. And that's another thing. Like boxing is way more dramatic on Yeah. camera than cycling. Yeah. ఎందుకు అంటే like we get we do Heroism better. హీరోయిజం బెటర్ మజా వస్తుంది మన హీరోస్ తో హీ కైండ్స్ ఆఫ్ మేక్ ఇట్ అ రాక్ స్టార్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ Yeah. రైట్ లైక్ వెరీ లైక్ ఐ యామ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేసేది కొంచెం లేజీగా అనిపిస్తుంది. I mean that's part of the character and all that, but I think Chiranjeevi adds that energy to the character. No, Munna Bhai is way more chill, but Chiranjeevi is way more charismatic. Yeah, definitely. Like he's acting as a doctor, but he looks more like a patient. No, that is there. But అప్పుడు VFX Chiranjeevi లేదు looks కదా. like మజా వస్తుంది చూడనీకి. Exactly. And I think Chiranjeevi 90% of his remakes he's done value additionally. I think Kaidi number 150, like stuff like that, he fucked up. And you know what we get better? What? Like Heroines. No. The weapon we have that the other industries don't have is Dev Prasad, man. Yeah. Like DSP music, it energizes the entire film to a Bro, different degree. that whole Chaila Chaila song, Yeah. it's the same format in Hindi also. Like ఇలా conversation వస్తూ ఉంటది. But then అది కొంచెం నీరసం పాటలాగే ఉంటది. ఆ పాట చైల కాదు అది. Chaila Chaila ఓ మాయా కదా. Chaila I Chaila. Oh, Chaila. Sorry. Right. Yeah. So we see మన ప్యాకేజింగ్ బెటర్ ఉంటది. Like although the core And I think Munna Bhai లో the medical mafia thing is there. మెడికల్ మాఫియా థింగ్ ఉంది కదా. Like that's the entire point కదా ఆ ఫిల్మ్ ది. బట్ లైక్ ఆ లాస్ట్ లో ఆ ఫైట్ అదంతా అవుతుందా ఇట్లా తెలుగులోనే ఫైట్ సీన్ తో ఎండ్ చేశారు కదా. అది see that's what I'm saying. Like we take the core of it and then we package it better. కొన్ని మసాలాలు వేస్తాం, కొన్నిసార్లు మసాలా మరి అది మాడిపోద్ది. But this is మసాలాలు అయితే ఉన్నాయి మన దగ్గర. when we get it right, we get it bang on right. Yeah. And Gabbar Singh also, man, like for the same thing. Yeah. Like Bro, Dabang. Unpopular opinion, but Harish Shankar spark ఉంది bro కొన్నిసార్లు. Like sometimes he gets too carried away. You seem to disagree. No, I don't at all. You like Harish Shankar? Very partly. But hey, see, now it's kind of difficult to say that. The thing is, like, I decided I wanted to become a filmmaker, like when I watched Gabbar Singh in theaters, right? What? Yeah. Like that was the first time, like I realized that was the first time that I looked at the audience while watching a film, like how they were reacting and చెప్పి. అప్పటిదాకా అంత థియేటర్ ఎనర్జీ For instance, పసివాడు పవన్ కళ్యాణ్ అయ్యాడు was a great line in Gabbar Singh, okay? But పసివాడు మీకు తెలుసు is like in Ustad Bhagat Singh, that's the intro for Pawan Kalyan, right? Okay. That you didn't watch Ustad? No. So it's like a throwback for Gabbar Singh. పసివాడు పవన్ కళ్యాణ్ అయ్యాడు అనేది ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ లో పవన్ కళ్యాణ్ ఇంట్రోకి పసివాడు ... బ్రాకెట్ లో మీకు తెలుసు అని పెడతాడు, which was like a random lazy throwback. Did you like it Ustad? No, I didn't. ఇప్పుడు నాకు Why is that? పర్లేదు బాగానే అనిపించిందంటే నన్ను లోకం యాక్సెప్ట్ చేస్తుందంటారు. But that depends. Like, have you watched it on TV or did you watch it in the theater? TV లో OTT లో పెట్టుకుని చూస్తే ఏదైనా ఎక్కేస్తుంది. ఏ సినిమాని ఎవరికైనా నచ్చుద్ది బ్రో యాక్చువల్లీ. బట్ double rate like ఉస్తాద్. పర్లేదు, it's same like Gabbar Singh. It's the same template. So సేమ్ తొలి ప్రేమ సాంగ్ పెట్టేశారు. సో నచ్చిపోయింది నాకు. It's just a recap of all of his filmography. Yeah, true. Which I think is, అంటే అది పవన్ కళ్యాణ్తో అంత స్కోప్ లేదు ఇప్పుడు ఒక ఆథర్ బ్యాక్ రోల్ చేయడానికి. బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్సో సూపర్ లేజీ. పవన్ కళ్యాణ్ సెట్ మీద పిలిపించి దే ఆర్ మేకింగ్ హిమ్ డు ద సేమ్ స్టఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ డిడ్ లైక్ 30 years back. So I think that's kind of, did you like that? లేదు అంటే not entirely, but okay. Okay. No, but Harish Shankar brilliance అయితే కనబడుతుంది, especially in Gabbar Singh. Like That's a heavy term. Okay, in Gabbar Singh. Gabbar Singh. Okay. Yeah, definitely. Bro, I like some random throwaway lines are so memorable for me of Harish Shankar. And Samba లేడు Dabang లో. Like it's bro, I think there is this anecdote that Harish Shankar says. Trikram watched Gabbar Singh and he was like ఆ scene లో he gives that asthma inhaler ఇస్తాడన్నమాట పవన్ కళ్యాణ్ ఆమె ఇట్లా దగ్గుతున్నప్పుడు. ఆ ఒక్క ఇన్హేలర్ తప్ప నథింగ్ ఇస్ సిమిలర్ టు వాట్ దబంగ్ వాస్. వై డిడ్ యు ఈవెన్ టేక్ రీమేక్ రైట్స్ టు దిస్ ఫిల్మ్? యు మేడ్ లైక్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్, విచ్ ఐ థింక్ ఇస్ ట్రూ. ఐ థింక్ హీ టుక్ ద కోర్ స్టోరీ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ క్యారెక్టరేషన్ కొత్తగా చేశాడు. ఐ థింక్ ఇట్స్ ద స్టైల్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్సో ఇస్ కంప్లీట్లీ. బ్లాకింగ్ కూడా నేను దబంగ్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆబ్వియస్లీ గబ్బర్ సింగ్ చూసా, తర్వాత ఇప్పుడు లేటర్ ఆన్ దబంగ్ చూసా. దబంగ్ ఇస్ సో బోరింగ్, నుంచి మాట్లాడుకుంటుంటారు. బట్ గబ్బర్ సింగ్ లో యూ హ్యావ్ వాళ్ళు వాళ్ళ కన్ఫ్రంటేషన్ ఫస్ట్ టైం హీరో విలన్ అవుతున్నప్పుడు వాడు టేబుల్ తీసుకొచ్చి కుర్చీలు కూర్చోబెట్టి కాలు మీద కాలు వేసుకుని ఆ కాలు మధ్యలో నుంచి విలన్ ని చూడడం. పవన్ కళ్యాణ్ like his career can be divided into phases, right? Till Kushi he's an underdog. He's like in Tamudu also, like going back to Tamudu, that film works so well because Pawan Kalyan is not like that aspirational
నేను ఇప్పుడు యూత్కి ఇన్స్పిరేషన్ అట్లా కాదు. హీఈస్ లైక్ ఫాదర్తో తింటూ ఉంటాడు. హీఈస్ లైక్ బ్యాక్లాగ్ డల్లర్ స్టూడెంట్. వాడు గెలిచినప్పుడు ఇట్స్ లైక్ ఓ వీ కెన్ ఆల్సో బీ దట్ అనేది. సో ఐ థింక్ టిల్ ఖుషి పవన్ కళ్యాణ్ వాస్ ప్లేయింగ్ దట్, అండ్ ఫ్రమ్ ఖుషి టిల్ గబ్బర్ సింగ్ హీ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రగ్లింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హిస్ ఐడెంటిటీ. రైట్, ఇప్పుడు నేను ఈయన అన్నవరం, బంగారం, ఇంకే సినిమాలు చేశాడు, బాలు ఇస్ అ గుడ్ ఫిల్మ్, కొమరం పుల్లి, హీ స్టిల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిగరింగ్ అవుట్ లైక్ ఓకే వాట్ ఆమ్ ఐ అన్నట్టు. బట్ ఐ థింక్ ఇన్ గబ్బర్ సింగ్ ట్రూలీ హీ ఫౌండ్ అ ఫుటింగ్ అని అనిపించింది. లైక్ ఓకే దిస్ ఇస్ మై క్యారెక్టరైజేషన్. అండ్ ఐ థింక్ ప్రాప్స్ టు హరీష్ శంకర్ ఫర్ ఫైండింగ్ దట్ సోల్ ఇన్ పవన్ కళ్యాణ్. అవును, అంటే తమ్ముడులో కూడా నేను అసలు ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేసిన ట్రిలజీలో, తమ్ముడులో లైక్ పవన్ కళ్యాణ్ గెట్స్ హిస్ ఓన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. యు సీ ద మార్షల్ ఆర్ట్స్ థింగ్, ద చెగువేరా తొలి ప్రేమలో ఉంటుంది. ఇందులో మార్షల్ ఆర్ట్స్, బ్రూస్లీ, లైక్ ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ యూ కైండ్ ఆఫ్ సీ మెటీరియలైజింగ్. ఆమిర్ ఖాన్ది ఇట్స్ అ వెరీ, యూ జస్ట్ టేక్ Amir Khan's workout montage and you take Tammudu's workout montage, which is a great song. Tammudu workout montage is traveling soldier. Traveling soldier, which is a great dialogue in Ustad Bhagat Singh. Avuna? Yeah. Which one? There is a line where Pawan Kalyan is like, I am just a soldier, sir. And then the other character is like, you are not a soldier. Yeah. You are in a the climax, soldier. right? In the climax, Yeah. kada? Yeah. That's the line. So yeah, the point is it has like Harish Shankar like saying, ఇప్పుడు గబ్బర్ సింగ్లో సచ్ త్రో లైన్ రైట్, ఆడ బ్యాంక్ నుంచి దోచుకుని డబ్బులని అందరికీ పని చేసిన తర్వాత ఇట్లా లైట్ టవర్ మీద నుంచి ఇట్లా మాడుతుంటే, సో మా మీద ఈగ పడకుండా చూసుకుంటాను అంటే, ఈగ పడితే మీరు చూసుకోండి, ఇంకేమైనా. దబంగ్ నుంచి వాళ్ళు ఏదైతే స్టోరీ తీసుకున్నారో గబ్బర్ సింగ్ కి, ద స్టోరీ ఇస్ ద మోస్ట్ బోరింగ్ పార్ట్. నాన్ స్టోరీ ఏదైతే ఉందో, హిస్ మేనరిజమ్స్, all the eccentricity, తప్పని పేల్చడం, all the antics of Pawan Kalyan, that is the most interesting thing. And again Dev Prasad. Yeah, are you like DSP Kanni? Bro, I'm huge DSP fan. Okay. Like, over Taman. Over Tamana, like I don't even like. Oh, you don't put them in the same league. It's DSP, A.R. Rahman, Ilaiyaraaja, that kind of stratosphere. Wow. Yeah. That's nice to hear. But like I think DSP Taman like sometimes that swinging keeps happening. Taman Undu, has like some pendulate albums, like Mirapaka and all that crazy albums. Kick, Yeah. crazy No, album. Dukudu is also such a great album. Yeah. We discussed all three here. Gabbar Singh and Billa. Let's talk about Billa, because that's my trilogy of remakes. Did you watch? Better album. Did you watch both? No, I watched both. Yeah. What don't you like about Billa, man? Why don't you like Billa? Billa just is way too boring, man. What the fuck? It has a lot of style, but it just feels like it doesn't have the substance. Bro, not at all. Do you like Billa? I think. See, like I haven't watched Tamil Billa, but I know the director, right? He's the same guy who made Panja, Vishnuvardhan. Yeah. So like I can imagine like a stylistic edits, transition, like itla suck level pedtadu. But then the Billa Ranga character, the second Prabhas character, I don't think the Tamil version would either better. Obviously, so I think that's what makes Billa because But form చూసుకుంటే అది కొంచెం ఎక్సైటింగ్ ఉంటుంది దీనికంటే, like as you said, the lighting and the edit and all of that. But then songs అవి ఇది better. But overall, but Billa nobody's watching for the style, right? Billa you're watching for that second Prabhas. I would like to. But అది ఎప్పుడో వస్తాడు సెకండ్ హాఫ్ లో, ఎప్పుడో. Not really. First half ముందే బ్రో, ఇంటర్వల్ కన్నా ముందే వచ్చేస్తాడు కదా. అవునా? Yeah. What do you think about it? But you let us know. I think Billa, Mani Sharma music, too good. Yeah, great album, banger album. I think it's a fun. నేను ఏమంటున్నా అంటే ఏదో జస్ట్ ఫేస్ కార్డ్ బాగుంటుంది బిల్లాది, లైక్ ప్రభాస్ అండ్ అనుష్క ఇన్ ద ప్రైమ్ అండ్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ బాగుంటుంది. బట్ యూ డోంట్ వాచ్ అన్ ఎంటైర్ ఫిల్మ్ జస్ట్ ఫర్ దాట్. లైక్ ఆ 2.5 hours if you have a chance of watching the original Billa and Prabhas Billa. David Billa. What? Yeah, man. Okay. I mean actually David Billa అనేది తెలుగులో, but it's called Billa in Tamil. I think we're done with remakes. Yeah. Then now it's your turn. At least now we'll get to hear you speak. Mammo. ఎందుకంత కాంటెస్ట్ ఫీల్ అవుతున్నావు? Is it like too much male energy in the room? అనుకుంటా. క్షణం, అనసూయ, రాక్షసుడు. Okay. Thriller trilogy. Yes. Don't tell me that you see a pattern again. No, actually I kind of do. Like Jesse is a psychopath and then you get Anasuya who's a sociopath. No, but Anasuya has a great written Bhumika character. True. Solid. Okay. Anasuya Nag actually Gulab Pu Govind was more iconic for me than Obviously. Bro, the motive actually నాకు రవిబాబు ఎక్కడి నుంచి లేపలేదో నాకు తెలియదు, but I think the motive of the serial killings in Anasuya is too good. Frankenstein effect kada. What Different is parts. It's a movie or serial? Frankenstein is basically a scientist who creates a monster that turns against him. So adoka. That's Robo. It's a classic. That's Robo. Like Robo has. Robo a is also Frankenstein Frankenstein. effect. Yeah, but Frankenstein is basically fragmented parts of a piece, just making a monster out of it, which is basically what happens in this.
వాడి మోటివ్ అంతా లైక్ వాడు ఎవరినైతే ప్రేమించాడో ఆ అమ్మాయిని చంపేస్తాడు. బట్ దెన్ హీ రియలైజెస్ కి షీ డొనేట్స్ ఆల్ హర్ పార్ట్స్ అవే. బట్ వాడు ఆ కాప్స్ ఎవరెవరైతే పార్ట్స్ లేయో అందరి పార్ట్స్ అసెంబుల్ చేయడం అండ్ లైక్ వాడు ఆ కాప్స్ ని సేవ్ చేస్తాడు అనమాట అప్పటిదాకా. బ్లాక్ మ్యాజిక్ నో ఏదో జస్ట్ గుడ్డలు కప్పేసి ఆ కాప్స్ అలా ఉంటుంది అంతే. ఇందులో కూడా అంతే కదా, హీ హాస్ అ సిమిలర్ మోటివ్. సో రాక్షసుల్లో నో అనసూయ అనసూయ గురించి అదే మరి ఫ్రాంక్ I zoned out. అనసూయ was basically that. I'm sorry. Greatly made also. Yeah, I think మన తెలుగు సినిమాల్లో సీరియల్ కిల్లర్ మోటివ్ ఇస్ ఆగా అన్యాయం చేసింది సో ఫ్యామిలీ అందరినీ చంపేస్తాను ఇదే ఉంటుంది. బట్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ he has a strong motive. delved into the psyche of psychopath. Ravi Babu is a great auteur, man. Like like only till Anasuya. Allari was good. Allari Party is great, man. Come on. I know it has that brand value, so I tried watching it. అంటే మనం డెలిబరేట్లీ పెట్టుకుని చూడలేము. ఏదో స్కూల్ డుమా కొట్టినప్పుడు మధ్యాహ్నం వాడు మా మూవీస్ లో వేస్తే ఇట్ విల్ బి అ గ్రేట్. It's like a good white noise film, but I don't think Allari is very good. I think Allari has a very great rewatch value. Very sitcom-y. And నచ్చావులే అవును ఐ లవ్ అవును నేను చూడలే. అవును యానిమేషన్ నాకు నేను అవును చూడ. ఇట్స్ వెరీ పారానార్మల్ యాక్టివిటీస్. ఎగ్జాక్ట్లీ బ్రో, ఇట్స్ లైక్ పారానార్మల్ యాక్టివిటీస్ స్పూఫ్ చేద్దామన్నట్టు ఉంటుంది నాకు. అంటే బేసిక్ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ నువ్వు ఇప్పుడు హారర్ ఇట్లా దుప్పట్లు లేవడం కుర్చీ లేవడం లైక్ దట్ ఇస్ నాట్ స్కేరీ రైట్. లైక్ if you take any horror film, no slowly you'll keep on anticipating. Blaring sound పెట్టేసి he's not like letting the moment be like that. No, he's like that's Ravi Babu. That's why I don't like అవునా నాకు అవును చాలా ఇష్టం. Anasuya was good. Anasuya was too good. Avunu maybe I should rewatch and form an opinion, but Avunu is like night hour, morning hour. yeah, I think that was one experiment he tried, like daytime lo నేను horror create చేస్తా. Forget అవును man. Anasuya while we're at it is such a great film. Anasuya is నీకు అనసూయలో ఐ రిమెంబర్ లైక్ చాలా చిన్నప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ లైక్ నేను డిస్కవర్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ అ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ ఇంటర్వెల్ కార్డ్. లైక్ ఇంటర్వెల్ కార్డ్ ఎక్కడ పడుతుంది అంటే యూ బేసిక్లీ థింక్ హీస్ డెడ్ బట్ దెన్ Anasuya like I have no memory at all. క్యా ఏమవుతుందంటే వాడు చచ్చిపోయాడు అని అనుకుంటారు ఈ పోలీస్ వాళ్ళంతా. రవి బాబు. సో వాళ్ళందరూ వీడు చచ్చిపోయాడు అని ప్రెస్ కి రిలీజ్ చేసేసి అంతా అయిపోతుంది. అబ్బాస్ భూమిక కార్ లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. And then later he'll come back, no, that night. ఆ నైట్ కాదు ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ఆపోజిట్ వాడు ఏదో బండి దగ్గర అలా కూర్చొని చూసి స్పీచ్ చేస్తుంటాడు. కాంక్రీట్ మిక్స్చర్ లో he'll అలా గ్యాస్ లైట్ చేస్తాడు. yeah. అండ్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటే ఇంటర్వెల్ కార్డ్ వాళ్ళ కార్ నంబర్ ప్లేట్ మీద ఉంటది ఇంటర్వెల్ అని చెప్పి. ఇట్స్ bro, Ravi Babu's posters are also titles are interesting, yeah, but I'm saying posters are also very wacky because especially speaking of those times it's love story అయితే హీరో హీరోయిన్ ఇట్లా కలిసి నవ్వుకోవడం హక్ చేసుకోవడం ఇదే ఉంటుంది కదా. Imagine for a love story he put a poster like two monkeys having headphones on. Yeah. So అసలు ఏంటి సినిమా అనే క్యూరియాసిటీ నచ్చావులేకి. అవునా Anasuya poster another reason అవును పోస్టర్ లో ఎలిఫెంట్ ఏదో ఉంటది కదా. ఎందుకు ఉంటది బాయ్ ఏమో అసలు అర్థమే కాదు. ఈవెన్ ఐ డోంట్ గెట్ ద సింబలిజం లేదు. జస్ట్ నేను ఒక షాక్ వాల్యూ క్రియేట్ చేస్తా. ఏనుగు ఒక అమ్మాయిని ఎందుకు ఎత్తుకుంటుంది అని క్రియేట్ చేస్తాను అంతే. ఇంకా బట్ ఇట్ వర్క్స్ మ్యాన్. అది ఇప్పటికీ గుర్తుండిపోయింది కదా మనకు పోస్టర్ కదా. అవును నచ్చావులే పోస్టర్. సూపర్బ్, దట్స్ సూపర్బ్. It used to be all across it like Yeah. car మన metro లాంటి. Yeah, this is one. ఏది నచ్చావులేదా? ఓకే. ఓ వెరీ క్యూట్. Like a very Archie's vibe of sorts, greeting cards. No, నాకు రవి బాబు ఫిల్మ్స్ లో ఈవెన్ దో ఐ డు నాట్ లైక్ ద స్టోరీ సమ్ టైమ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ హీ గెట్స్ అ వైబ్ ఆఫ్ ఇట్ రైట్. లైక్ టోన్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలకి అల్లరి అదే బ్రో, అల్లరి స్పాట్ ఆన్, అనసూయ స్పాట్ ఆన్, పార్టీ స్పాట్ ఆన్ మ్యాన్. లైక్ ఇట్ జస్ట్ ఫీల్స్ లైక్ వాట్ ఇఫ్ ఈవీవి సత్యనారాయణ ఇస్ ఓన్లీ ఫెడ్ ఆన్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్. అలా ఉంటుంది పార్టీ. లైక్ దాట్ ఎంటైర్ హ్యూమర్, అబ్సర్డ్ హ్యూమర్. రితేష్ రాణా బిఫోర్ రితేష్ రాణా. రితేష్ కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ వైబ్ బాగుంటుంది. సో వైబ్ వర్కౌట్ అయినప్పుడు బాగుంటుంది. లైక్ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు లైక్ ఐ ట్రైడ్ watching it for the first time recently. నా వల్ల అస్సలు కాలేదు. 10 minutes I think I watched. కష్టం బ్రో. అంటే కొన్ని సీన్లు ఏవో ఇట్లాగా తింటూ ఏంటిది పీచ్ పెట్టాయంటే లేదు తెల్లపిల్లి బొచ్చు, అంటే చూస్తాగంటే ఏంటిది బీట్రూట్ జ్యూస్ అంటే లేదు నల్లపిల్లి రక్తం. సో ఇట్లాంటి ఏవో కొన్ని ఎపిసోడ్ గా ఉంటాయి. బట్ యాజ్ అ ఫిల్మ్ త్రూ అవుట్ గా కష్టం. ఇట్స్ లైక్ అమెరికన్ పై ఇన్స్పిరేషన్. వెరీ లైక్ రియల్ టిక్టాకీ హ్యూమర్, వెరీ టిక్టాకీ హ్యూమర్ బట్ దెన్ స్ట్రెచ్ ఇట్ ఫర్ 2.5 hours. I think the whole of Ravi Babu's original films had that college frat boys
But I think Anasuya is like, bro, it's actually pretty Hollywood zone lo ఉంటారు ఆ true Bro, it's crime. Kurosawa, man. It's high and low. Like, ఆ level కి What వెళ్ళిపోతాడు. is High and Low? అదొక సినిమానా? High and Low is a great, like, psychopathic film, about a serial killer. Yeah. కొన్ని షార్ట్స్ లో కనబడిపోతుంది like him having those specs and stuff. Like, I think almost all of his influences are from West. Yeah, Western, definitely. David Fincher and a all sitcom influence కూడా అల్లరికి. Like, American Pie bro అది. American Pie. Yeah. నేను American Pie చూడలే ఇంకా. Watch it. Yeah. How But could you Allari is not American watch- Pie. Like, Yeah. I know, see, sometimes చాలా పాపులర్ ఫిల్మ్స్ అసలు చూడబుద్ధి కాదు కదా. But I think it's every guy's first access to porn. Because you can't straight up consume porn, you'll watch American Pie లో scenes. నేను American Pie scene లే చూసా, సినిమా చూడలేదు నేను. So Anasuya, great pick. Yes. Next film. It's Kshanam. Yeah. Kshanam, yeah, I like it. It's a similar. So generally నువ్వు ఒక థ్రెడ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆ థ్రెడ్ నుంచి మేము అందుకుంటాం. Okay. So I see a similar motive in Kshanam as well. So Wait, Anasuyalo, the one of the body parts they'll put to the kid. the eye. Bhumika is trying to protect her. Yeah. Kid, bro. Like, She's a అమ్మాయి విక్రమార్కుడు పాపే పాపము. కదా. Like, all Tollywood directors just found way too many creative ways to just make her suffer, man, in films. Same kid, huh? విక్రమార్కుడులో ఆ అమ్మాయే, ఇందులో ఆ అమ్మాయే, అండ్ కిక్ లో ద కిడ్ హూ గెట్స్ క్యాన్సర్ కూడా ఈ అమ్మాయే పాపం అసలు. She just had a really rough time. Very And traumatic there's childhood she's ఇంకొక had. film కదా నక్షత్ర అని, you know. Nakshatra. అక్షర. Raksha. రక్ష. That is Rajiv Funk, right? Yeah, ఫూంకే కదా అది, ఫూంక్ Rajiv రీమేక్. made like 3-4 variations of Funk, bro. అందులో ఈ అమ్మాయి పట్టపగలు అని ఇంకోటి ఉంటుంది రాజశేఖర్ది. అనుకుంటా, పట్టపగల. Yeah, the movie name is పట్టపగలు and Rajశేఖర్ is the dad. Anyway, so Anasuyalo ఆ కళ్ళు చిన్నపిల్లకి పెడతారు, which Ravi Babu wants, and Yeah. so Kshanam also has that. చిన్న పిల్ల. So Kshanamlo there's no threat to the baby, like it's just like a search for the baby. Yeah, it's a and they ఐడెంటిటీ కూడా మిస్ చేసేస్తారు కదా. ఇట్స్ లైక్ Kshanamlo conflict ఏంది? ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్, లైక్ ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్రాబ్లమ్ He's ఉందని trying to చెప్పి find the baby and everyone's like there's no baby. there is no baby. అదా శర్మని గ్యాస్ లైట్ చేస్తారు బేసిక్గా, నీకు పిల్లలు అని చెప్పి. And then see, the only thing I did not like about that film is Ada Sharma commits suicide. She dies. She dies. Yeah, అప్పుడు లాస్ట్ వరకు Oh, yeah, ఉంటే that's like బాగుండేది. the interval thing, no? Yeah, ఇట్లా that's- Apartment పడిపోతా వీడి నుంచి ముందే And then పడి the చచ్చిపోతుంది. interval revelation is like marks ఉంటాయి. So అవును, maybe so లేకపోతే then he'll marks. realize. మార్క్స్ ఉంటాయి. తన No, what is ఒక debut పాయింట్ for లో Aditya? he'll also get convinced that Yeah, there's no yeah, baby. obviously. Yeah. That is like such a investigative thriller trope where the investigator himself is like, He believes that am there's no. Yeah. am I investigating the Yeah. right thing? Yeah. But I think what a debut for Advisesh, man. సూపర్ స్క్రిప్ట్ మ్యాన్, సూపర్ ఇంకేమైనా ముందేం చేశాడు? Advisesh debut సొంతం కాదా? I mean, Karma, Yeah, Kiss, Panja, Panja, all of supporting this. characters చేశాడు. But I think this was his true debut. Like, I'll make something for myself. సొంతం, you're forgetting సొంతం. Something he was supposed to be minor anta. Bro, do you know this trivia? Like, he was supposed to play Navdeep's role in Chandamama anta. No, but Of no. course, he wasn't. Yeah. I don't want to say it. Yeah. But I can't Physically imagine. living out reject చేశానంట. I think one very interesting thing about Kshanam was they remade it into Hindi and fully bloated it up, right? And then that film made like some, I think Baghi 2 or 3, I'm not sure, but helicopter వస్తుంటాయి. ఓ యా మ్యాన్. I was like, Kshanamlo helicopter, like one whole helicopter budget was the movie budget, and then they made it. I think Advisesh also regrets, like it kind of made me feel like నేను నా సినిమా నా లెవెల్లో మౌంట్ చేస్తుంటే, బికాస్ ఐడియా అదే, స్టోరీ అదే, బట్ దెన్ దే టుక్ ద స్టోరీ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ లెవెల్, రైట్? సో లైక్ దే హరీష్ శంకరైజ్డ్ ఇట్. బట్ ఇట్ వాస్ గుడ్. ఏ కమ్ ఆన్ గుడ్ మ్యాన్, అంటే గ్రేట్ గుడ్ ఫిల్మ్. అంటే హిట్ కొట్టింది కదా బాయ్. అదే అంటున్నా, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ హిట్ కొట్టలే కదా. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ యు ఫర్గెట్ చేశారు Bro, మంచి హరీష్ శంకర్ సినిమాలు. అంటే హరీష్ శంకర్ అంటే నాకు ఇష్టం బాయ్. ఐ ఆల్వేస్ లైక్ హరీష్ శంకర్. నేను ఏదో ఒక లైన్ ద్వారానో నేను ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి, ఒక స్పార్క్ లాగా ఏదో చేయాలనుకుంటా, థాట్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు అది వర్కౌట్ అవ్వదు అంతే. బట్ క్షణం ఇస్ అ గ్రేట్ ఫిల్మ్, అనసూయ ఇస్ అ గ్రేట్ ఫిల్మ్. What is the third one? రాక్షసుడు, బెల్లం బాబూస్ రాక్షసుడు. But I think it's an interesting, if you don't have anything, just start with it. It's an interesting, and then it'll go somewhere. No, I watched it in Tamil first. I liked it, and then later I watched it in Telugu. And Bellamkonda, Yeah. Bellamkonda film that actually Bellam Bab made did a me good feel like job. because like he doesn't have to emote a lot in the film. Yeah. So it kind of really suited him. జయ జానకి నాయకలా బాగుంటుంది. నువ్వు ఏడిస్తే చంపేస్తా. Yeah, bro, Jay Janaki Nayakalo also again very బాగా వాడాడు బోయపాటి Bellamkonda. కన్సిస్టెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఎక్కడ, లైక్ ఏడిస్తే No, అంటే చంపేస్తాను వేరే అని. సినిమాల్లో లైక్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ యూ టేక్ అల్లుడు సీన్ అండ్ ఆల్ దట్, తనకి యాక్టింగ్, సారీ Bellamkonda గారు, తనకి యాక్టింగ్
హీస్ నాట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ లెట్స్ పుట్ దట్ వే. బట్ దెన్ ఆయన యాక్టింగ్ చేయిద్దాం ట్రై చేస్తారు కదా. Obviously, That's one style of acting, right? Everybody has. Like if at all she has a kid and then like he's the last in the class. Last నుంచి ఫస్ట్ వచ్చాడు కదా. What's wrong? ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేశాడు కాబట్టి. Yeah, Yeah, man. we have to give him a credit. I'm saying like Hey, అది కొంచెం awkward he ఉంటుంది. gives that major boy next door vibe. బెల్లంకొండ. Yeah, I know Sita. you might disagree. Bro, don't tell me you like that movie, bro. No, I don't like it. I don't like it. Guys, we found a movie. Chalo, Sita one film. Trilogyలో ఒకటైతే fill అయింది Sita. You don't like it, right? No, I don't I like mean, You you wanna had tell to be reasons why you Teja level bad. Bro, ఎలాగంటే I give నేను credit తేజ for అని that. అన్నాను కాబట్టి I just want to redeem myself. ఒక విచిత్రం ఫిల్మ్ చూసారా ఎవరన్నా? Such Yeah, a yeah. superb I like the idea. See, గాజులమ్మ film చేస్తారు, that చాలా Is it, ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుంది ఆ ఫిల్మ్ లో. నేను రీవాచ్ చేసినప్పుడు కూడా, అంటే ఎలాంటి ఫిల్మ్ అంటే ఇప్పుడు సలూన్కి వెళ్ళి కటింగ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వాడు కార్నర్ ఈటీవీలో పెడతాడు కదా, ఆ టైంలో చూస్తున్నప్పుడు చాలా బాగుంటది ఆ ఫిల్మ్. ఒక విచిత్రం obviously అంటే crazy గాజులమ్మి హిల్ మేక్ ఎ ఫిల్మ్. No. హీరో తెలియకుండా సినిమా అదే అమ్మ గాజులు అమ్ముకుని హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాడు. అది పెన్షన్. గ్రేట్ డెబ్యూ, లైక్ చాలా రిఫైన్డ్ పర్ఫార్మెన్స్. crazy idea, but the quote argument in the end kind of doesn't make sense now అనిపిస్తుంది. అది చాలా కన్వీనియంట్ ఉంటుంది. ఏం చెప్తాడు? He's like సబ్బు అదే ఏదో సమ్ కన్స్యూమరిజం it is గురించి. basically illegal. No, it's so fucked up because it is basically a privacy violation, right? Like నేను నాకు తెలియకుండా నన్ను సినిమా తీస్తారు అని. This hero argument is మీరు ఆ హీరో వేరే సినిమా చూడండి, ఈ సినిమా చూడండి అని జడ్జ్ విల్ సీ, అండ్ దెన్ జడ్జెస్ లైక్ పాత సినిమాలో పెర్ఫార్మెన్స్ బెల్లంకొండలా ఉంది బట్ ఈ సినిమాలో పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంది, సో ఇట్స్ ఓకే అని. హౌ ఇస్ దట్ రీజన్? Is that what happens? That is what happens, dude. హీరో పెర్ఫార్మెన్స్ ఇందులో బాగుంది, సో ఇట్స్ ఆల్ రైట్ అని. I don't remember this part. This is exactly what happens. ఏ లేదు సమ్ కన్స్యూమరిస్ట్ No, అది కూడా అవుతుంది. But then when he Judge claims decision like, illa no, తీసుకుంటాడా? but when the hero claims like, but it is me, right? Like I'm not consenting to this. It's not na will against ga decided this, so I won't let this be screened ante. He watches the performance, nee performance actually indulone baagundi, so you should be okay with it ani. So yeah, fuck it, this is our podcast, sir. But the point is Bellankonda acting try చేసినప్పుడు Yeah. తెలిపోద్ది. అవును. But films like Jay Janaki Nayaka where the trope is like కొంచెం ఎక్స్ప్రెస్ చేయరా, కొంచెం ఎమోషనల్ చూపిరా అని లైక్ ఎవ్రీవన్ అరౌండ్ హిమ్ ఇస్ సేయింగ్, రైట్? సో బోయపాటి బాగా ఆడాడు దాన్ని లైక్. అండ్ ఈ రాక్షసుల్లో కూడా లైక్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ తమిళ ఒరిజినల్ లో కూడా హి ఇస్ నాట్ వెరీ emotive ఆర్ yeah. రియాక్టివ్, సో అది So సరిపోయింది. But do you think the script would have had that before Bellamkonda was cast? No, or Tamil shoot lo చేస్తున్నప్పుడు కూడా it's like that. లో కూడా హి ఇస్ లైక్ స్టోన్ జై జానకి నాయకలో No, no బోయపాటి స్మార్ట్ లైక్ లేక ఏదో ఒక రెండు సీన్లు తర్వాత లైక్ లెట్స్ బిల్డ్ ఒక రెండు సీన్లు తీసి మేము ఇది అవ్వట్లేదు అని చెప్పాలి. బోయపాటి ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ గై ఏ హీరోతో చేస్తే ఆ హీరోకి లైక్ ద బెస్ట్ హీ విల్ లైక్ అల్లు అర్జున్ సరైనోడు లైక్ హీ ప్రెజెంటెడ్ హిమ్ ఇన్ ద బెస్ట్ వే పాసిబుల్. బాలకృష్ణ ఐ థింక్ till Boypati like he keeps doing fuck all films, and then with Boypati like he does one banger film and then again he do fuck all Disappears films. and just makes these. I think Boypati bad film, I think Akanda too. Vinay Vidya is also fun, bro. Hey, Hey, what are you saying, please. man? That's like my guilty pleasure. It's a bad DSP album. I can never forgive a bad DSP album. But like DSP album, I like that album also. Bro, get me my guitar, I'll play Tandane. తందానే ఇష్టమా మీకు? I love it, bro. ఏ పాట ప్లే చేస్తే Bro, get the guitar, bro. Freestyling. ఆ కార్డ్స్ వచ్చా? Gods వచ్చు, and I love this song. These guys are like we didn't sign up for this. Why are you putting us? జస్ట్ వేరే పాట పాడి యూ కమ్ బ్యాక్. Okay, do you take suggestions? సజెషన్ అంటే వచ్చిన పాటలు ఎవరు రెండు పాడతా అంతే. ఆగు అరే చూసారా ఏ రోజైనా ఇంత అరే మర్చిపోయాను రికార్డు మొత్తానికి. జస్ట్ ఒక పల్లవి 2 లైన్లు పాడదాం. పాట కూడా లిరిక్స్ కూడా బాగుంటాయి బాయ్. Basic. This is dedicated to our Fiam batch because we are one family. Tandane 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 చూసారా ఏ చోటైనా ఇంత ఆనందానే
తందానే 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 కన్నారా ఎవరైనా ప్రతిరోజు పండగనే. రాజీవ్ is like, సినిమా వర్షనే బాగుంది. అరే చాలా ఫస్ట్ వచ్చింది. that was fantastic. outro. బట్ లెట్స్ కమ్ టు మై ట్రిలజీ నో. Yes. అసలు ఎంతసేపు అయిందిరా? అదే. ఎట్టేటో పోతుంది. గంట దాటిపోయింది. 3 ట్రిలజీలు అయ్యేప్పటికి. No, but do we have a time limit? అట్లేం లేదు. I'm worried of wasting your time. No, I'm not. All అరే good? You పిచ్చ having fun, ఖాళీ. no? Yeah, I'm having fun. ఎన్ని చేస్తున్నాం మొత్తం? I don't know. We'll wing it. ఇంగిటంటే కొంచెం ప్రిపేర్ అవుతా. నీకు ప్రిపేర్ అన్న ఆపుదాం కావాలంటే. ఆపే లగ్జరీ ఉందా? అరే ఉంది పని. You wanna go to washroom? No. All good. My trilogy next is coming of age self-discovery trilogy, where protagonists are always like cinema antalan tiduta untaru enduku panikra and last lo they achieve something by the Okay. end. So I think this trilogy, see, mostly we are forming trilogies because oka viewer they watch it with a certain mood and then they come out of it feeling certain emotion, Okay. right? So when our viewers are feeling a lot so shitty about themselves, I think these films they watch, this trilogy they watch, and then they feel better about themselves. So I feel Gautam SSC, Vasu, and Raghuvaran BTech can be a good How coming of can age. Vasu fit in this category? Because hero doesn't realize anything. His father will realize But something. cinema anta ఆయన తిడుతూ ఉంటారు కదా. Correct. Ultimately, But then father hero kada. also has like he has an intense desire to you know Achieve make something. Yeah. Throughout the film, everybody is like underestimating you. Okay. And then you achieve something and show it to the world. Oh, okay. So viewers can feel a little motivated. Okay. And I think for me this trilogy is interesting because they fall in like different like spectrum, no? They fall at different points. Yeah. Like in Gautam SSC, he is ambitionless. Yeah. ఆడికి ఏం చేయాలో తెలియదు, అందరూ తిడుతుంటారు. లాస్ట్ కి బికమ్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. Okay. దట్ ఇస్ వన్. వాసులో హీ హ్యాస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ లైక్ నేను రాక్ స్టార్ అవ్వాలి అని. అవును. హిస్ Yeah, గోల్ yeah. ఇస్ సెట్. Yeah. రఘువరన్ బీటెక్ లో ఇట్స్ నాట్ ఉద్యోగం లైక్ దొరికితే చాలరా బాబు. He's a civil engineer, bro. yeah, but everyone's expecting him Yeah, to do like some yeah, call call center, center, something. yeah, నువ్వు yeah. ఏదో ఒకటి చేయరా, ఇంట్లో ఖాళీ కూర్చోకుండా నువ్వు చదివిందే రావాలని ఏం లేదు But he has a అంటున్నాడు. very strong desire to do something నేను specific. yeah, నేను చదివిందే degree చేస్తా, నాకు కావాలి. yeah, Yeah, so I feel like 3 different ends of spectrum లో ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు యాజ్ అ పర్సన్ నీకేం చేయాలో తెలుసు కానీ చేయలేకపోతున్నావు, నీకేం చేయాలో తెలీదు, నువ్వు ఏంట్లో ఉన్నా ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ వాచ్ దిస్ ట్రిలజీ యూ విల్ ఫీల్ మోటివేటెడ్ ఇస్ వాట్ ఐ థింక్. Yeah, but 3 ఫిల్మ్స్లో చాలా కన్వీనియంట్గా దే కమ్ ఆఫ్ ఏజ్ నో. ఇప్పుడు వాసులో కూడా అదేదో ధర్మవరం సుబ్రహ్మణ్యం వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరి చేత ప్రాంక్ కాల్ చేస్తాడు. అంటే ది ఎంటైర్ ప్రాబ్లమ్ వాసులో లైక్ ఐ హావ్ అ బంచ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ లైక్ వాసు చాలా ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఉంటుంది మూవీ. కొన్ని ఎమోషనల్ సీన్స్లో ఇట్ జస్ట్ బ్యాంగ్ ఆన్ హిట్ యూ, బట్ దాని తర్వాత ఆ త్రివిక్రమ్ గ్యాగ్ రైటింగ్ ఉంటుంది కదా, దిల్ జస్ట్ డీటూర్ అండ్ సునీల్ గ్యాగ్ రైటింగ్ ఆ టైంలో వచ్చే నువ్వే టైప్స్. బట్ ఐ థింక్ ఇట్ వర్క్స్. ఇట్స్ మెస్సీ బట్ ఐ లైక్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఇట్స్ వెరీ ఇన్కన్సిస్టెంట్. It's like my Jesse. Like I know the flaws of it. Like for instance, he keeps saying like నేను మైకిల్ జాక్సన్ లాగా అవుతాను, డాన్స్ చేస్తాను, బట్ he is such a fuck all dancer. So See, that is also at least bearable on paper చెప్తున్నా నేను. లైక్ కామెడీ ట్రాక్స్ కామెడీ ట్రాక్స్ డోంట్ వర్క్. అట్లే ఉండదు. వర్క్ అవ్వవు. సునీల్ అసలు జోక్స్ What I are you love saying? Vasu comedy. Like, Bro, నో I still సునీల్ watch it on డీరైలింగ్ YouTube. పార్ట్స్ వర్కౌట్ Works. కావు నాకు అసలు. I mean, it works for me. It works. Like I acknowledge like ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి నేను చెప్పిన, బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కామెడీ వర్కింగ్ అండ్ నాట్ వర్కింగ్ లైక్ అది లేదు. లైక్ కామెడీ వర్క్స్. I still remember the dialogue. నన్ను ఎప్పుడైనా చూసావంటే నేను ఎప్పుడు రాలేదు. సునీల్ డైలాగ్. No. No, that is సొంతం. ఇదే ఫైట్ లో they'll come, no. సొంతంలో ఇదే ఫైట్ లో. that is So I think it's Vasu only. no bro. వాసు fight లో వస్తది. జిమ్ లో చూడలేదా అంటే లేదు నేను పోలేదు అంటాడు. లేదు వాసు ఫైట్ లో ఉంటది కదా. Wow, did Sunil do the same gag in Sontam and Vasu? Oh, now thinking of it, I think he did. Yeah. But it's Great. just a joke. It's just a punchline though, so it's fine. Yeah, but I'm No, saying the the thing jokes work otherwise also. Like whenever I watch Vasu, no, like usually we mostly accredit all the success that the Vijay Bhaskar Trivikram trilogy gets to Trivikram, right? But Yeah. then when I watch Vasu is when I realize that What Vijay Bhaskar does, yeah. Like What does he do? It becomes evident. Like thematically consistent into the film. Like it's very structured and layered. వాసు అనేది చాలా పాటలుగా అదే ఇందాక అనసూయలో వాడు తీసుకొచ్చిన పాటలు లాగా ఉంటాయి అనమాట ఒక్కొక్కటి. సో యా నాకు అక్కడ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎవిడెంట్ వై
But what are the inconsistencies you're saying in Vasu, like comedy track and all? కామెడీ ట్రాక్, సిస్టర్ సెంటిమెంట్ ఒక పక్క, భూమిక అదో పక్క. జస్ట్ అంటే నేను బాగాలేదనట్లే, ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ ఇన్కన్సిస్టెంట్. అంటే పైగా రిపీట్ అవుతుంటుంది సేమ్ థింగ్. వాడి ఇంటికి వస్తాడు, వాళ్ళ నాన్న బయటికి తరిమేస్తాడు. For me because it, see, first of all, I am on complete opposite tandem as him, because Karunakaran, Venkatesh have like a certain commonality, right? Where like heroes are like underdogs, where like nobody has an expectation of them. Like Anni Karunakaran small, it's the kind of same thing. And Venkatesh has a backstory of like ప్రతి సినిమాలో లైక్ అందరూ ఆయన ఇట్లా తిడుతూ ఉంటారు, ఆయన తిడుతూ ఉంటారు, అండ్ దెన్ ఏడుస్తూ ఉంటారు, బ్యాక్గ్రౌండ్ సాడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వస్తాడు, లాస్ట్కి అచీవ్ సంథింగ్. సో ఇన్ దాట్ లైక్ దే హ్యావ్ కామన్ గ్రౌండ్, రైట్? అండ్ దెన్ త్రివిక్రమ్ కమింగ్ అండ్ హీ యాడ్స్ ఇస్ లైక్, ఓకే, యు ఆర్ త్రివిక్రమ్ని ఓన్లీ ఆ కామెడీ సీన్స్కే నువ్వు పరిమితం చేస్తున్నావు, బట్ దెన్ హీస్ ఆల్సో హ్యాడ్ లైక్ సచ్ క్రేజీ డైలాగ్స్, రైట్? స్టార్టింగ్లో ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నువ్వేమవుదాం అనుకుంటున్నావు అంటే మైకిల్ జాక్సన్ అవుదాం అనుకుంటున్నావు అంటే అందరు నవ్వుతుంటే ఎందుకు నవ్వుతున్నారు సార్, మీరు కూడా ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్లో టీచర్ అవుదామని వచ్చి ఉంటారు కదా, మీరు కలెక్టర్ అవుదామని వచ్చి ఉంటారు కదా, సో ఇక్కడ అందరూ చేసేది ఒకటి చదివేది ఒకటి వాట్ ఎవర్. సో ఐ థింక్ అంత క్రిస్ప్గా ఐ థింక్ ఓన్లీ దే వర్క్. సి ఆల్సో ఇట్స్ అ డిస్క్లైమర్ ఫర్ ది ఎంటైర్ పాడ్కాస్ట్. నేను మరీ ఎక్కువ నిట్ పిక్ చేస్తున్నాను అనుకుంటారు. లైక్ ఐ ఎంజాయ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఫిల్మ్స్ అప్ అంటిల్ 97-98%, బట్ ఇట్స్ జస్ట్ దోస్ 2% దట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు వాయిస్ అవుట్, బికాస్ అందరం బాగుంది అనుకుంటే వాట్స్ ద పాడ్కాస్ట్. బట్ ప్లీజ్ కీప్ దిస్ ఇన్ ది ఎయిర్, దిస్ డిస్క్లైమర్. ఇందులో నాకు బాలేను, నేను కూడా నాకు బాలేం అనుకుంటూ చెప్తున్నాను కదా. ఐ థింక్ ద డాన్స్ థింగ్ డస్ నాట్ వర్క్ ఫర్ మీ అట్ ఆల్. డూ యూ? No. సో లైక్ బేస్ చూపిస్తాడు అక్కడ దొరుకుతాడు. అండ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆటానో సమ్ జీలో టెంప్లెట్, రైట్? నీకే డాన్స్ రాదు, నువ్వు వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నావు అని. అట్లాగా వెంకటేష్ లైక్ టీచింగ్ దెమ్, అలా కాదు ఇలా చేయను. ఇట్స్ అ వెరీ పారడికల్ సీన్, ఎందుకంటే వాళ్ళు డాన్స్ బాగా చేస్తారు, వెంకటేష్ వచ్చి ఆపి ఇప్పుడు ఇలా చేయాలని చెప్పి. And then I think Karunakaran's way of kind of calling it out is la Bhumika imagining itla Venkatesh ki aa skirtlu frocklu esi. They kind of parody him a bit. So and Venkatesh is down for it, no? Like I think like ఆ level of celebrity stages ఉన్న bro, so many humiliations Venkatesh gets, bro. Like itlaga like career paranga everyone's like kind of shaming him. అమ్మాయి దగ్గర కూడా ఇట్లాగా ఆ బ్లాక్ పెయింట్ రాసేసుకోవడం. సో he does a lot of that. I'm messing it up kind of things. Yeah. బ్రహ్మాజీతో సీన్, అండ్ ఫాదర్ తో అది కూడా కొంచెం మెలోడ్రామాటిక్ అయిపోతుంది. మీ అంత గొప్ప మనిషితో లిఫ్ట్ తీసుకునే అంత అన్నట్టు ఏదో అవుతుంది. అది కొంచెం అంటే కొంచెం ఓవర్ ద టాప్ వెళ్ళిపోతుంది. విజయ్ భాస్కర్ లైక్ నాట్ ఇన్ వన్ సీన్ దాట్ హ్యాపెన్స్. టోన్డ్ గా ఉంటుంది, ఒక డైరెక్టర్ వాయిస్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది విజయ్ భాస్కర్ త్రివిక్రమ్ కొలాబరేషన్. దట్ ఇస్ సచ్ ఎ గ్రేట్ పాయింట్ man, actually. Like that what you saying is true. I think బ్రహ్మాజీ తర్వాత కొంచెం ఓవర్ ద టాప్ అవుతుంది, అండ్ సిస్టర్ సెంటిమెంట్ కొంచెం అత అవుతుంది పాయింట్ తర్వాత. అవుతుంది. ఫాదర్ ది కూడా కొంచెం అత అవుతుంది. ఆ పియానో తొక్కించేయడం పియానో మీద, అది స్లో మోషన్ లో 4-5 షాట్స్ కూడా ఇస్తారు. గౌతమ్ ఎస్ఎస్సి is again same director who made తమ్ముడు. Yeah, I know. So that's also like an interesting parallel. Arun Prasad, who is Anil Rawpuri's uncle, Mavaya, Babai. So I think he's caught that నన్ను అందరూ వేసుకుంటూ ఉంటారు వైబ్, బట్ దెన్ నేను ఏదో అయి సాధిస్తాను వైబ్. తమ్ముడు ఆల్సో ఇస్ సిమిలర్ ఆర్క్, అండ్ దెన్ గౌతమ్ ఎస్ఎస్సిలో కూడా అదే. బట్ గౌతమ్ ఎస్ఎస్సి జస్ట్ does way more creepier stuff. Yeah. వీళ్ళలో ఉన్న రిలేటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ గౌతమ్ ఎస్ఎస్సి లో ఉండదు. యు ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ disdain గౌతమ్. Navdeep makes it like endearing. అవును. But the acts are act itself is creepy. But see, ఇప్పుడు that so called creepy thing also, he doesn't do it intentionally, right? Like he'll be put in that place and he'll be put in a place where he's just like stuck there. Yeah. But then everybody calls him out. Navdeep తో ఎవరు చేసినా తేలిపోద్ది బ్రో ఆ సినిమా. I think Navdeep in second half is a great redeeming act, man. Yeah. అంత చిల్లరగా చేసి ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా, అండ్ ఇట్స్ కన్విన్సింగ్ బ్రో. ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్ లో సడన్ గా సీరియస్ అయిపోయాడంటే ఈయనైనా అంత సడన్ గా సీరియస్ అయిపోవడం, బట్ నవదీప్ మేక్స్ ఇట్ లైక్ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాం కాబట్టి ఏదో బతకాలి, సో అలా మెకానిక్ అవుదాము, అండ్ దట్స్ హౌ హి స్టార్ట్స్ గెటింగ్ సీరియస్ అబౌట్ థింగ్స్. బట్ నౌ దట్ ఐమ్ థింకింగ్ టూ మెనీ ట్రాక్స్ అయిపోతుంది. వాడు హీ బికమ్స్ అన్ ఆటోమొబైల్ ఏదో ఇన్నోవేషన్ చేస్తాడు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతాడు. సో why don't you pick a lane అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. He could have just made some innovation in mechanical engineering industry, gone in that field, or he could have so ఇద్దరిని అన్నయ్యని సాటిస్ఫై చేయాలి, నాన్నని సాటిస్ఫై చేయాలి అన్నట్టు పెట్టుకున్నాడు. IAS actually that's true. IAS is for the dad, bro. నేను ఏది చేసినా కూడా మా నాన్నకి మోస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఇచ్చేది if I become an IAS officer. Yeah. So he does this whole automobile innovation, but he's like it doesn't. కానీ ఆ పాయింట్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతాడు, because he doesn't have that at all in the first half. ఒక్కసారి మేబీ కే విశ్వనాథ్ గారిని కన్విన్స్ చేయడానికి చెప్తారేమో అలా. బికాస్ ఇట్స్ లైక్ 5-minute montage మ్యాన్. ఏదో మొక్కలు అప్పుడు కూడా చదువుకోడు, ఏదో మొక్కలకి నీళ్లు పోసి and then
K. Vishwanath is just lecturing him about what IAS is. They don't show him like a studious guy, no? He's like a duller only first half anta. వాళ్ళ మదర్ చెప్తుంది ప్లీజ్ నాన్న పాస్ అవ్వు నాన్న అని, అండ్ దెన్ అప్పుడు కూడా 3rd class లో పాస్ అవుతాడు. అప్పుడు భానుమతి ఇస్ లైక్ నువ్వు వారం రోజులు చదివితేనే 3rd class లో పాస్ అయ్యావు. ఓకే మేబీ సో హీఈస్ ద స్టూడియస్ గై, ఆడు కూర్చొని చదివితే హీ కెన్ గ్రాస్ప్ కాన్సెప్ట్స్. 3rd class లోనే పాస్ అయ్యాడా అంటే వన్ డే చదివి 3rd class లో పాస్ అవ్వాలంటావు. అంతే కదా. But then IAS, I think 5 couple minutes of months. Yeah. Basically, yeah. No, even in that montage, the thing is, he doesn't sit down and study. I don't think అన్ని షార్ట్స్ ఉండవు అనుకుంటా. ఇలా మొక్కలకి నీళ్ళు పోస్తూ ఆర్ కేశవ్ గారు కాళ్ళు నొక్కుతూ బుక్ లో రాసే ఉంటాయి, కొన్ని ఉంటాయి. బట్ కాళ్ళు నొక్కుతూ మోస్ట్లీ ఏదో సేవ చేసుకుంటూనే చదివేసుకుంటున్న శిష్యరికం లాగా ఉంటుంది. Mostly K. is examiner, so just అట్లా కాకా పడుతున్నాడు పాస్ చేయడం bro. Or he was like digging all secrets of K. answer sheet లాగే రాసాడు, ఇది లీక్ చేస్తా అని. It's kind of unbelievable, but nothing makes it believable. అంటే తర్వాత నాజర్ నవదీప్ డైనమిక్ కోసం యూ కైండ్ ఆఫ్ లెట్ ఇట్ గో. అది చాలా బాగుంటుంది. I think all this I actually didn't like figure it out while forming this, but then all these 3 films have like a father son thing arc also. వాసులో ఫాదర్ రియలైజెస్ ను, బట్ చాలా అదే మళ్ళీ అగైన్ బ్రహ్మాజీ తోపు అనుకుంటాడు, కానీ బ్రహ్మాజీ ఇస్ లైక్ యాక్టింగ్ యాస్ అ బౌన్సర్ ఫర్ వెంకటేష్. సో హీ రియలైజెస్ ఓ నా కొడుకు ఎంత గొప్పోడు, నేను ఎవరినైతే తోపు అనుకున్నానో లైక్ దట్ గై ఇస్ లైక్ గార్డింగ్ మై సన్ అన్నట్టు. అండ్ మన గౌతమ్ ఎస్ ఇస్ లైక్ హార్డ్ కోర్ son proving to his dad and like hugging, so it's like hardcore father. Raghuvaran B.Tech is mainly more relatable, but Gautam SSC and Vasu aspirational. అంటే like Gautam SSC లో it's very clear that they have been written characters. Like Raghuvaran B.Tech feels like they are more lived. True. ఇంకా వాసు కూడా కొంచెం ఫాదర్ చాలా లైక్ ఓవర్ డ్రామాటిక్ ఇది ఉంటుంది. లైక్ ఈవెన్ వెంకటేష్ గెట్స్ వే టు ఓవర్ డ్రామాటిక్. Very unrealistic aspect is like Venkatesh being Michael Jackson, bro. Yeah. So you have to stretch your imagination a lot to the other films. It goes into like science fiction genre also at one point. One great thing Raghuvaran B.Tech has done was like it kind of created a subgenre in and of itself, where like Pradeep Ranganathan, now Ken. True. So Dhanush was always doing that. No, even original films also Selva Raghavan and Dhanush films were that what Pradeep Ranganathan is doing now. Bro, Dhanush is Venkatesh of Tamil Nadu, bro. At least I would like to believe that. No, he always used to do these characters and అందరం తిడుతూ ఉంటారు, ఇట్లా తలదించుకొని ఉంటాడు. No, but I think that is more Selva Raghavan than Dhanush. True, but ఇద్దరు అన్నదమ్ములే కదా. But Raghuvaran B.Tech actually kind of popularized it into a trend. Yeah. But Venkatesh was doing that for so long. Yeah. In fact, for me, what Venkatesh did in Aadvaru Maatlaku Ardhalu Verle, even Dhanush couldn't pull that off in Tamil. Like Venkatesh, like Dhanush, okay, national award. I think Aadvaru came first. And then తర్వాత రీమేక్ చేశారా? There will be one scene in Aadvaru. నువ్వు చూడు బ్రో. No, what I'm saying is called Yaridani Mohini. I'm saying you put Venkatesh and Kota Srinivas Rao in one room and nobody can pull that off. Yeah. Especially when it comes to the father son dynamic. I think Tamil Samudrakani did, I think. Samudrakani and Dhanush. I'm thinking, I don't know. Correct me if I'm wrong. No, but Kota's act, you cannot catch up. Rest in peace, Kota Srinivas Rao. Like really missing him, bro. Yeah. Ninna, what film you were watching? Ninna, okay, next trilogy. It was amazing while it lasted, sir. Ninna, that's what she said. Fuck. I'll cut this. But Ninna I was watching Analuguru. Kota Srinivas Rao, like he pulled off. Kotaya, I think his character. Kotaya. Superb character. Yeah. So sorry, last thing I want to finish. Like you watched Yaridani Mohini in Tamil. It seems like Dhanush is not doing anything new. Dhanush ముందు సినిమాలో చేసిందే ఈ సినిమాలో, అండ్ మైట్ బి హాట్ టేక్, నాకు ధనుష్ చాలా పెర్ఫార్మెన్స్ అట్లే అనిపిస్తాయి. Like he's kind of doing the same thing. Flat అని కాదు. Flat and in the sense it's the same thing again and again. Predictable. Like ప్రతి సినిమాలో like he's kind of using the same sort of expressions. And Venkatesh carries that sadness throughout the film. Yeah. Venkatesh పిండేస్తాడు bro. Sometimes he won't leave you room. They say right like subtle చేయాలి, but sometimes you need that extra. No, it's like ఆ చెరుకు రసంలో you keep on doing it. No, ఒకటే స్టిక్ ని పెట్టి That's what Telugu cinema does well. Like పిండితే కరెక్ట్ గా పిండుతారు. Like for instance, గద్దలకొండ గణేష్ లో హరీష్ శంకర్ పిండుడు did not work for me at all. You saw గద్దలకొండ గణేష్? You saw Jigartanda? Jigartanda was very much better. No, it's obviously too Jigartanda good. is better. But then like there is this one scene right where మనం ఒక ముసలోడు who always wants to be a director, but then అడిగే ఛాన్స్ రాదు, and then he gives a class to Siddharth, right? నీకు ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు తీసుకో, లేకపోతే you'll regret, like నాలాగా అయిపోతావు అని.
అండ్ దెన్ వాడి సినిమా ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ ముసలోడితో జస్ట్ ఇట్లా పిలిపించుకొని యాక్షన్ అని చెప్పి ఇట్లా ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ మాంటాజ్. హరీష్ శంకర్ దాన్ని ఇట్లాగా 120 ఫ్రేమ్స్ యూ రిమెంబర్ దిస్ రైట్? తనిఖీల పరిణితో రోలింగ్ ఫీల్ అ లాట్ రైట్ యాక్షన్ feel a lot. A pindadam, it works wonderfully when it works, but then if it doesn't work, it falls that very becomes flat. the reason why it didn't It work. work, yeah, correct. So I think ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరేలేలో ఐ థింక్ ద పిండుడు Wonderfully works, man. టూ గుడ్ మ్యాన్. ఇట్లా స్కూటర్ మీద పడిపోయి నేనే తప్పు చేశాను అని. I don't remember how Dhanush pulled off that scene, but like even Narappa, Venkatesh did better than Dhanush, man. నన్ను అడిగితే. Okay, నేను చూడలేదు నారప్ప. You watched Asuran. నేను అసలు చూసా, నారప్ప చూడలేదు. I think, what do you think? Venkatesh, man, I think. No, only because of the Venkatesh actor, లేదంటే మొత్తం. No, I'm not talking about the film. Film lo, of course, they took off the whole cast angle and all that in Narappa. What? Now it's like economic money divide. But you take off all that narrative, I think, as a performance, I think Venkatesh, just by his appearance, like he looks a lot more convincing in Narappa than Dhanush in Asuran. You guys let us know in the comments. Yeah, next yours. My Break. turn. Break. Popu, kelukutu, popcorn tintu. He goes to jail, no? Yeah, I also went through. No, two is